Hello viewers, how are you all? Hopefully all of you are doing well. Welcome to Super Kitchen and আজকে আমি একটা স্পেশাল চিকেন ডিশ বানাবো and যেটা আমি রাইস কুকারে বানাবো. It's really healthy and yummy. So আপনারা এটা ডিনারের জন্য ট্রাই করতে পারেন. তাহলে follow me how I do it. This is my rice and অ্যামাউন্টটা দেখে নেবেন কারণ এটার ঠিক ডাবল আপনাদেরকে পানি অ্যাড করতে হবে. সো রাইস যতটুকু ঠিক তার ডাবল আপনাদেরকে পানি অ্যাড করতে হবে. ফার্স্টে পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি. ক্যাপসিকাম, mushroom, so শুধু আমার এই ভেজিটেবলটাই যাবে, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম এন্ড মাশরুম. আমি আগেই বলেছিলাম আমার চিকেনটা কুক ছিল এন্ড আমি ব্রেস্ট পিসটাকে এরকম মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি and আমি হাড্ডি সহ নিয়েছি বিকজ এটা আগে থেকে একটু ফ্রাইড ছিল and হাড্ডিটা খুব মজা হবে, বাট আপনারা চাইলে হাড্ডি অ্যাভয়েড করতে পারেন. সো এখন আমি এগুলাকে সটে করে নিব. তাহলে চলুন দেখা যাক সটে কিভাবে করব. আমি ননস্টিক ফ্রাই প্যানে অলিভ অয়েল ঢেলে দিচ্ছি. সো বেশি না, অল্প একটু অলিভ অয়েল. সো আমি দিয়ে দিয়েছি একটু গার্লিক সল্ট. তো এখানে অ্যাড করেছি মাশরুম. তারপর আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ. আমি পেঁয়াজের সাথে 2 চামচ গার্লিক, হোয়াইট গার্লিক যেটা আমি অলওয়েজ ইউজ করি সেটা, আর হচ্ছে গোলমরিচ ভালো করে সটে করে নিচ্ছি. তারপর আমি দিয়ে দিলাম ক্যাপসিকাম. তারপর দিয়ে দিয়েছি চিকেন. আমি এটাতে অ্যাড করছি সয়া সস, I like pickled chili, so I added 4 pickled chili. এটা যদি না থাকে কোনো সমস্যা নেই, আপনাদের ঝাল পছন্দ হলে আপনারা কাঁচামরিচ অ্যাড করে নিতে পারবেন. তারপর আমি অ্যাড করে দিয়েছি, কি বলেন তো, চিকেন স্টক and some garlic powder. Okay viewers, so আমি আমার রাইস কুকারের পটটা নিয়ে নিয়েছি. আমি আমার চালগুলো ঢেলে দিলাম. Okay, so this is not basically butter, this is margarine, so it's healthy. So আমি I guess 100 gram margarine add করে নিলাম because আমার চালটা একটু বেশি. Now I'm adding my chicken mixture. জাস্ট আমি এভাবে করে মাখিয়ে নিচ্ছি. আমি এনাফ সল্ট দিয়েছি, বাট তারপরেও রাইস অনুযায়ী আমি আরেকটু সল্ট অ্যাড করব. সো আমি কাইন্ড অফ 1 চামচ পরিমাণ অ্যাড করে দিয়েছি.
এখন আমি এটাতে পানি অ্যাড করব অফকোর্স পানিটা আমি এটাতে মেজার করব So I think this much water is enough. Okay, viewers, এখন আমি এটাকে রাইস কুকারে বসিয়ে দেব Okay viewers, so আমি আমার ফিউশন চিকেন রাইসটাকে প্লেট করে নিয়েছি সো এটা অনেক হেলদি একটা খাবার এন্ড এটা জাস্ট অলিভ অয়েল এন্ড মার্গারিন দিয়ে বানানো অ্যামেজিং টেস্ট বাট খুবই মজা লাগবে So let me taste how it is. To mushroom niye nei. Amazing taste, amazing. এটা বাসায় আপনারা ট্রাই করবেন and of course আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন কেমন লাগলো So bye bye guys, please like and share my channel.